So welcome to CMA ICT class. Now we are in segment C, and segment title is Planning, Design, Implementation of Information System. And within this segment, our topics is Information System Development. And within these topics, Information System Development, we have 7 subtopics. One is overview of system development, how we have to able to develop the system. So phase of system development life cycle, SDLC, system development life cycle. Then system development life cycle model. Then factors affecting system development success, quality and standards. Then user project management, CAS, OSD. System investigation, then system analysis. This is the overall topics under the main topics information system development. So after study all thing, we will be able to describe the phase in the system development life cycle. So aim of these topics is we have to understand the phases of the system development life cycle. So SDLC. If we see here, the information system development is the process we know is designing, building, implementing, maintaining information system support organizational goal and objective. It's involve all things that we focus reliable, secure for a level. Within the system, we have to understand the requirement, have to gather and analyze all the requirement through the system design, architecture design, etc. And then we have to technical design and develop the implementation, program coding, testing, development, maintain the support, big bug fixing, updatation, enhancing technical support, project management, governance, planning, risk management, stakeholders engagement, methodology and approach. There are different types of methodology approach. We have a waterfall, DevOps mean development and operation. একই সফটওয়্যার আপনি ডেভেলপ করছেন, সাথে সাথে অপারেশনও চালু হয়ে গেছে, কন্টিনিউ ডেভেলপ করে DevOps system বা মডেল. Quality assurance and compliance, quality standard compliance, integration and interoperability, integration and scalability, performance optimization, and training and development, finally change management. This is the point we have to discuss for information system development life cycle. Now, overview of system development. So what is system development? We know system development is a process. It's a process. Look here, if we see the picture, is the one of the process. Start from analyzing, then requirement. From that analyzing, have to find out the requirement, what type of system we need. Then based on the requirement, we have to design the system. And after designing that, we have to develop it. And after developing the system for the organization, as per the need basis, we have to test and integrate, and then develop it, maintain it. The development of a system require a process. So that process start from the analysis, and then establish the requirement. Based on the requirement, we have to design, development, testing, integration, development, and as well as deployment and maintenance. Planning and analyzing of a system require the identification needs. আমার অর্গানাইজেশনের গোল অনুযায়ী আমার কি দরকার সেটাকে জানা. Have to determine the requirement and goal of the organization. Have to address it with the feasible study. Then requirement gathering. What type of requirement do we need? For what? Because of system development for an organization. Then system have to design. How we have to able to design the system after gathering the information. What type of system we require for our organization? So that require the need the architecture. What type of system? Then technical specification, require the user experience design. So how we would be able to do this? If you see this graphical system, so it is the system design, is the system development life cycle on part, feasibility study, system analysis, system design and coding, then testing, then implementation, then maintenance is the continuous process. So within the system, we have to specify the technical requirement, platform, what type of language we are going for using, or what type of database, how we will develop it, that have to
think within the system design. Then after system designing, the development and implementation. So how we would be able to develop? And we know the system development life cycle start with analysis, planning, then design, development, testing, deployment, maintenance, evaluation, and disposal. So based on that, have to develop an implementation stage. We have to program and use the code, select the code, what type of coding, what type of language you're using for developing our software, and use that component. Then after maintaining that, we have to test it, conduct various types of testing for before the integration, and then system testing, integration testing, quality, reliability, performance testing, etc. Then deployment the system. So have to install and configure within the production environment where we would be able to use it. Then if you see the SDLC, so that SDLC we have to communicate the requirement, feasibility system, software, coding, testing, and disposal. Then not only that, we have to maintain it and support. Who are the user have to support the technical person. So fix the bug and update. An enhancement require the new features, new version or new technological thing. After changing the requirement, have to go for advancement. Then technical support required, provide ongoing technical support, troubleshooting, assistance, administration, ensuring smooth operation for the performance of the system. Then that ICT project and governs it through the planning. Again, that planning would include the project planning, scheduling, budgeting, allocation. Effectively, the process can run. Then risk management, each and every stage, identify risks, mitigate it, and continue to update it. Then have to engagement of the stakeholder. What type of stakeholders within the ICT platform have to engage all stage, all level. Then methodology and approach. We have some different types of method we have for system development. Some are a waterfall. So what is waterfall? Look here. This is the structure of waterfall system development. How first maintain the requirement, then design, implement it, verification it, maintenance. So it's the linear stage here. This is the waterfall. This is the one type of methodology or approach. How we would be able to develop system. So is the linear approach system development with distinct phase, requirement, design, development, testing, etc. One is agile. So agile means here, look here, agile. It's a start for requirement, plan, design, development, release, and task module. A continuous cycle. So it's incremental approach, flexibility, etc. is the main feature of agile system. Then if you see the DevOps system, so this is the DevOps system. So here, it's the integration of development and operation practice to same time. আসলে ডেভেলপমেন্ট করা হবে, অটোমেশন হবে, এবং সাথে সাথে একটা কাজও হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে এবং অপারেশনের কাজও চলতেছে. So it can be fast, has to plan it, then code it, build it, test it, release it, and then it has to deploy it and operate it and monitor it condition. So this is the cycle or DevOps module or DevOps methodology or approach. So we can say that waterfall, agile, DevOps, etc. are the methodology and approach for system development. Then quality assurance and compliance. Have to assure the quality through use the standard কে আমি বেস করে যদি কাজ করি তাহলে কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হবে. Then have to compliance it, ensure compliance and monitor regulatory compliance and etc. Then integration and interoperability. What type of integration? If you have previous system, you have to integrate with that, and existing system with the existing system have to integrate it. So it's the one kind of process. Then interoperability, ensure the different types of internal and external system through the API or third-party service. We have to integrate it through the interoperability. Look here,
This is the interoperability managed to use the technological advancement, data operability, situational operability, also the human ability to understand, act, data exchange. So here, look here is the interoperability of each and every social media. Look here, Skype, email, SMS, Instagram, etc., Twitter, etc. Interoperability through the API. So what is API? It's also a MCQ. So API stands for Application Program Interface. Application Program Interface. If we look here, so here the code using the through the API, we have to connect the drive, operational kernel, remote resource, everything through the API. So API is a context of application, refers any software with distance function. Interface can be thought a context of two applications. So API এর মাধ্যমে applicationের সাথে link করে দেওয়া হয়. So if you see here, here is the client, it requires API and through the server and database management system, they response that query. API perform better for connected each and every or other software. And now the performance and scalability. So scalability is the accommodation growth. আমরা যে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে যে যদি কোনো চেঞ্জ আসে গ্রোথ সেটা করে নেওয়া। দেন পারফরমেন্স অপটিমাইজেশন, যে সিস্টেমের আমার এফিসিয়েন্ট যেন থাকে, কোনোভাবে যেন এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বা লোড ব্যালেন্সিং এ যেন কোনো সমস্যা না হয়, এবং এই জিনিসগুলি পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে করা সম্ভব। দেন ইউজার ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাডাপশন, এই যে আমি সিস্টেম ডেভেলপ করলাম সেটা কিন্তু কেউ না কেউ ইউজ করবে, তো যে ইউজ করবে সে তো যে না জানে কিভাবে এটা ব্যবহার হবে, তাই ইউজারকে ট্রেনিং দিতে হবে এবং তাদেরকে অ্যাডপশন করতে হবে। ট্রেনিং করতে হবে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সেশনে হতে পারে, বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে হতে পারে, ওয়ার্কশপে হতে পারে, অনলাইনে হতে পারে, অফলাইনে হতে পারে। এন্ড দেন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট যেটা আসবে স্টেজে, সেটাগুলাকে এটাকে অ্যাডপ্ট করে নেওয়া, যে নতুন সিস্টেমের সাথে আপডেট করা, আপডেট ভার্সন দেওয়া। So if you see here, আমরা যদি উপরের যে আলোচনাগুলি করলাম, if we address it within the organization, then we'd be able to effectively develop and implement a system within the organization for achieving our business goal. Look here. So computer program concerned with program and some data. The scope of system developments are within the hardware to people. So hardware, software, data, procedure people, or at the component of computer system. So is the IT system or computer system, is the IT systems, all item are involved within the system development. So we can easily say that system development is the process of defining, designing, testing, implementing new software application or program. It could be include the internal, external development, as well as creation of database system or acquisition of third-party developer software. তার মানে আপনি সফটওয়্যার নিজেও ডেভেলপ না করে থার্ড পার্টির কাছ থেকেও নিয়ে সেখানে ব্যবহার করা সম্ভব। নাও দ্য ফেজ অফ এসডিএলস, এই যে সিস্টেম এসডিএলসি মানে কি? সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। একটা সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের কি কি ফেজ আছে? If we see here, there are maintained different type of stage. Stage 1, project planning. So it is the first stage of SDLC, the what to do and মানে আমরা কি চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্টেজ 1 এ। Then if we go for stage 2, gathering requirement analysis, আমার যে চাহিদা সেটাকে গ্যাদার করা এবং ওই রিকোয়ারমেন্ট গুলা অ্যাচিভ করার জন্য, আমার কি রিকোয়ারমেন্ট জানার জন্য সেটাকে অ্যানালাইজ করা। Then based on that analysis, we have to design it in the stage 3. In the stage 4, based on the design, we have to code it or implement it. Then after that, we have to test the system, what we designed. Then we have to deploy it for user. Then continuous monitoring. So look here, if we see here, it is the system development, first requirement analysis, design, implement, testing, maintenance, planning, and sometimes deployment. So this is the system development life cycle, SDLC. So this way we start from planning, designing, definition, building, testing, deploy, and maintenance. Look here. So system development life cycle consists of several
distinction phase. And this phase we have already discussed. That phase, so what is the objective of requirement gathering and analysis phase? The objective is understand the document, needs, the expectation of stakeholder and user. আপনার আমার কি দরকার সেই ডকুমেন্টগুলো এখানে কালেক্ট করার এটা দরকার। Then what is the objectives? And then based on the objectives, what activities we have to do? We have to conduct different types of interview, workshop, survey for gather the document. Then we have to analyze it in different formula. Then if we see the system development, system design phase, what is the objective? Objective is that define the architecture. যে কোন স্ট্রাকচারে আমার সিস্টেমটা হবে, কি ইন্টারফেস হবে সব সিস্টেমে, এবং সেটার অ্যাক্টিভিটি কি। আমরা ডিজাইনটাকে ওভারঅল স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা যখন কাজ করব, একটা ডাটাবেস ডিজাইন করা হবে সফটওয়্যার আর্কিটেকচারে, দেন ইন্টারফেস ডিজাইন করা হবে, ক্রিয়েট করা হবে ডিজিটাল টেকনোলজিক্যাল স্পেসিফিকেশন অ্যান্ড ডিজাইন ডকুমেন্ট, and then we have to go for implementation or coding করব, ইমপ্লিমেন্টেশন হবে। এটা অবজেক্টিভ কি, এটাকে আমরা ট্রান্সলেট করব কিভাবে, ডিজাইন যে আমরা ফেজে করলাম সেটাকে ট্রান্সলেট করব কোডে, এবং যে সফটওয়্যার কম্পোনেন্টে কিভাবে করব, আমরা লিখবো, কোড লিখবো, টেস্ট করব, বাগ ফিক্সড করব। Then what have to do is the phase of testing, we have to test the design software, have to verify and functionality. That is the objective. To fulfill this objective with the what type of activities we have to do, we have to conduct various types of testing, including unit test, integration test, system test, acceptances, etc. Then our deployment phase, বা আমার সফটওয়্যারটাকে আমাকে আপলোড করা কাজের জন্য, deploy seed is the release the software production end user for the end user. So this is the objective. And what of the activities? Activities are prepare a development package, installation script, document, etc. Then maintenance and support phase, the objectives are ensure the ongoing reliability, security, performance of the software. Then what activity we have to do? Technically support, troubleshooting, bug fixing, etc. have to address. Then if you see the evaluation and feedback, how will we do it? Based on the gather feedback stakeholder, this is the activities, but our objective is that assess the effectiveness, quality of the software development process. Then if you see the continuous improvement, its objective is assessment the feedback, and based on the feedback, update the software through the applying inside evaluation feedback, process, methodology, practices. So this is the phase of the life cycle, and if we do that in the different way, agile, DevOps, etc., flexibility, complexity, etc., is the part of the system development life cycle. And now the system development life cycle model. Look, here is the software development life cycle model. So একটু আগে আমরা দুই একটা মডেল দেখেছি। So basically there are different types of model. Based on that model, we can design or develop our system and different way. That models are is process flow in different way. We'll be able to take it from this reference, JavaScript software engineering. I have taken this picture from here is the reference. So system development lifecycle models, waterfall model, RAD model, speed model, V model, incremental model, agile model, and interactive model, Big Bang model, etc. We have another model, DevOps model. So this is the different types of models. So what is waterfall model? Waterfall, look here, পানি পরে যেভাবে waterfall, এখানে এই দেখেন পড়ছে একটার পর একটা এইভাবে দেবে, কন্টিনিউ এভাবে হবে, it's called the waterfall. I have taken from this reference. So waterfall model is a traditional software development methodology that is often used for software engineering. It is a traditional method. It follows a linear and sequential approach. Is a সরল ভাবে এবং একটার পর একটা ধাপে ধাপে to software development, where progress flow in one direction
much like a waterfall through several distinct phases. বিভিন্ন ফেজে যেভাবে পানি পড়তেছে ওয়াটারফলের মতো, মানে ওয়াটারফল পানি পড়ছে একটার পর একটা, এইভাবে যে feasibility study, then requirement analysis, then design, then coding, then integration system test, deployment, and maintenance. So this is the waterfall model phases of system development. Now, if you see the RAD model, RAD means Rapid Application Development. So this model, how it's work, is a software development methodology that emphasizes for developing the prototyping quickly, create software application. দ্রুততার সাথে করে how requirement determine the requirement. প্রথমেই হয় আমার কি রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে ডিফাইন করা, দেন ইউজারের জন্য ডিজাইন করা হয় কিভাবে, টেস্ট করে, রিফাইন করে, এন্ড প্রোটোটাইপের মাধ্যমে কনস্ট্রাকশন করে এন্ড ইমপ্লিমেন্ট করে। খুব শর্ট ইয়াতে, এখানে একটু বেশি। এরপরে এটা কুইকলি, এটা এই জন্য নাম হয়েছে র্যাড, র্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, দ্রুত এটা ডেভেলপ করে। দেন অ্যানাদার ওয়ান স্প্রিয়াল মডেল। এই মডেলটা হচ্ছে অ্যান ইন্টারেক্টিভ অ্যান্ড risk driven software development approach that combines the element of waterfall model with interactive development. এখানে ওয়াটারফল এবং অন্য আরো একটা মডেলকে যুক্ত করা হয়েছে। So in this stage what have to do, look here, objective identification, progress for implementation, test, integration, code, design, prototype, risk management, alternative evaluation, then review it, and next phase planning, and that release it and continue updated. So that type of model is sprint model. Then now incremental model. Incremental মানে যতটুকু বাড়বে বা একটু করে incremental এটা বাড়তে থাকবে। So the incremental model is a widely used software development method that allows for the efficient building of a complex system. একটা কমপ্লেক্স সিস্টেম যদি আপনি ডেভেলপ করতেছেন একটা সফটওয়্যারে, তখন ইনক্রিমেন্টাল মডেল ব্যবহার করতে হয়। একটু একটু করে এটার ধাপে ধাপে আপডেট হয়। সো ইনক্রিমেন্টাল মানে একটু একটু করে বাড়বে ইনক্রিমেন্টালি। দেন অ্যাজাইল মডেল। হোয়াট ইজ অ্যাজাইল মডেল? এই মডেল ইজ ইন্টারেক্টিভ, ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচ হয় সফটওয়্যারটায়, এটাকে কোলাবোরেশন করে রিকোয়ারমেন্ট এবং সলিউশন আইটেমের মাঝখানে, এবং রিকগনাইজ করে প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ইউনিক, এবং এই মেথডে কাস্টমাইজ করা হয় স্পেসিফিক প্রজেক্টের যা প্রয়োজন তাই, এবং যেই সব কাজগুলি হয়ে যায় টাইম বাউন্ড, এখানে ফিচার ঠিক করা হয়। So look here is the plan, design, develop, test, deploy, review, then launch. So this way এই যে সার্কেলের ভিতরে সেখানে আপডেট হয়ে আসতেছে। So agile model এটা। Another one, interactive model. So interactive model এটা একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেস, সিস্টেম ডেভেলপ করা, এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয় স্মল ছোট ছোট সাবজেক্ট আকারে সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, সেটাকে প্রোগ্রেসিভলি ইমপ্রুভ করা হয়, এক্সপান্ড করা হয়, ইনিশিয়ালি ভার্সন থেকে ইউটিলাইজ করতে করতে একটা কমপ্লিট সিস্টেমে ডেভেলপ হয় এবং রেডি হয় সম্পূর্ণ ডেভেলপ করা, ছোট ছোট করে আস্তে আস্তে বড় অবস্থানে এটার চলে যায়। সো লুক হিয়ার, সো ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, অ্যানালাইজ দ্য ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্ট, ডিপ্লয়, পরে কিন্তু এর আগে টেস্টিং, ইভ্যালুয়েট করা, ইনিশিয়াল প্ল্যানিং এর পরে প্ল্যানিং করে, এই ধাপে ধাপে মাঝে মাঝে কিছু কিছু আবার আরেকটা সাইডে চলে যায়, কিন্তু এখানে আরেকটা কাজ চলতে থাকে। সো এইভাবে ধাপে ধাপে একটি মডেল ডিজাইন করা। অ্যানাদার ওয়ান, বিগ ব্যাং মডেল। দিস মডেল অফ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সাইকেল, লাইফ সাইকেল, এটা একটা ইউনিক অ্যাপ্রোচ সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য, যেখানে সম্পূর্ণভাবে ডিফাইন থাকে, রিগোরাস প্ল্যানিং থাকে, বেসড অন দ্য প্ল্যানিং এমন ভাবে এই মডেলটা করা হয় যেখানে সঠিক গাইডলাইন্স পায় এবং স্ট্রাকচার। বিগ ব্যাং মডেল রিলিজ দ্য ক্রিয়েটিভলি এবং সফটওয়্যার ক্রিয়েশন জার্নিতে, এবং সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়, কোডিং, ক্রিয়েট, সফটওয়্যার ফ্লেক্সিবিলিটি, অ্যাডাপ্টেবিলিটি, এভরিথিং উইদিন দ্যাট সিস্টেম। এই অ্যাপ্রোচে বিভিন্ন সিচুয়েশনে ছোট ছোট স্মলার অবজেক্টকে নেওয়া হয়, সেই অবজেক্টগুলিকে আস্তে আস্তে এন্ডোর্স করা হয়, এন্ডোর্স করার পর পার্টিকুলার ইফেক্টিভ হয় যখন সবগুলি মিলে ওয়ান অর মোর ডেভেলপমেন্ট কোলাবোরেশন করা হয় একটা প্রজেক্টের সাথে। দেন অ্যানাদার ওয়ান, প্রোটোটাইপ মডেল একটা রয়েছে। এই প্রোটোটাইপ মডেলে কি করা হয়, এই অ্যাপ্রোচে প্রোটোটাইপ প্রোডাক্ট বা রেডি ফাইনাল প্রোডাক্ট হওয়ার আগে এটা ডেভেলপ করা হয়। কিভাবে? লুক হিয়ার, সো ইটস অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং ওয়ার্কিং ভার্সন
অফ সফটওয়্যার, মানে আপনি একটা ওয়ার্কিং ভার্সন করলেন, ফাইনাল ভার্সন না। সেটাকে কি করা হয়, এই প্রোটোটাইপ আর্লিং মানে এখানে করার পরে এই মডেলটা আস্তে আস্তে ফিডব্যাক নেওয়ার পর সবার থেকে ফাইন টিউনিং করে একটা ভালো ডিজাইনে ফাইনাল সফটওয়্যার রিলিজ করা হয়। আপনারা দেখেন যারা আপনারা এখানে অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন, এই যেমন এখানে একটা আইএফআরএস রিলিজ হলো, এখন যেমন আইএফআরএস 18 আসলো, এটা কিন্তু 5 বছর লাগছে এটা আসছে। এই রিলিজ করার আগে প্রথমে সেটাকে কি করা হয়, জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য। ঠিক একইভাবে এরপর ওইটাকে আপডেট করা হয়, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে একটা অবস্থা নিয়ে এসে তারপর রিলিজ করা। ঠিক একইভাবে সিকিউরিটি এক্সেস কমিশন যখন কোনো একটা রুলস কে অ্যাডপ্ট করতেছে অথবা রুলস তৈরি করছে, তখন কিন্তু ড্রাফট ভার্সন এটা মানুষের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা দেওয়া হয় 15 দিন বা 30 দিন। ঠিক একইভাবে একটা ল যখন সচিবালয়ের কোনো উইং যখন পাস করতে যায়, সেটা কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, সবাই পড়ে বুঝে মতামত দেয়। আমরা দেই না সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু দেওয়া উচিত। দেওয়ার পরে সেগুলোকে রাখবে কি রাখবে না পরের কথা, কিন্তু দেওয়া উচিত যে সচেতন নাগরিক হিসেবে। সো এইভাবেও এই সফটওয়্যারেও এই মানে এই যে আমাদের প্রোটোটাইপ মডেলে, সেই মডেলে ইনিশিয়াল দেওয়ার পর আস্তে আস্তে সেটা আপডেট হয়। তাহলে কি করা হয়, লুক হিয়ার, ইনিশিয়াল রিকোয়ারমেন্ট জানার পর এখানে ডিজাইন করা হয়, ডিজাইন করে প্রোটোটাইপিং করা হয়, কাস্টমারদের ইভ্যালুয়েশন নেওয়া হয়, রিভিউ করে এবং আপডেট করে, আবার ওই ডিজাইনটাকে আপডেট করে প্রোটোটাইপ করে কাস্টমার স্যাটিসফাইড যখন হবে তখন ডেভেলপমেন্ট করে, টেস্ট করে এবং কন্টিনিউ মেনটেন করে। এটা প্রোটোটাইপ মডেল। লুক হিয়ার, আমরা দেখেছি এই যে সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে কোন কোন মডেল রয়েছে। তাহলে উই হ্যাভ সিন হিয়ার SDLC মডেল, দেয়ার আর এসেনশিয়াল রুট ম্যাপ অফ জার্নি অফ সফটওয়্যার ক্রিয়েশন, রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার, ডেভেলপমেন্ট ফেজ। দিস মডেল প্রোভাইড এ স্ট্রাকচার। বিভিন্ন রকম মডেল আমরা দেখেছি, একটা স্ট্রাকচারে সেটা কাজ করে, এখানে কস্ট জড়িত, রিস্ক জড়িত। তারপরও প্রত্যেকটা SDLC মডেল অফার করে ইউনিক স্ট্রেংথ অ্যান্ড প্রজেক্টের নিড অনুযায়ী এখানে এর কোন ওয়েতে কাজ করা হবে। এক একটা মডেলে আসলে এক এক রকম, এক এক প্রতিষ্ঠানের জন্য এক একটা প্রযোজ্য। লুক হিয়ার, ফ্যাক্টর এফেক্টিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, কোয়ালিটি আর স্ট্যান্ডার্ড। এই যে আমরা সিস্টেম ডেভেলপ করব বা করছি, এটা কোন কোন ফ্যাক্টর এখানে এফেক্ট করে, কিভাবে যে এইটার সাকসেস হতে অথবা এটাকে কোয়ালিটি ধরে রাখা অথবা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে চলতে পারবে কি পারবে না, কোন ফ্যাক্টর গুলো এফেক্ট করে।